Bila shaka mtazamaji, mdundo huo ni ishara tosha ya kwamba muda umewadia wa toleo la Jumanne la Switch Adhuhuri. Popote pale ulipo, natumai mzima wa afya. Karibu sana ni kuhabarishe dakika 30 zijazo ni kipi kinajiri kutoka pembe zote kote nchini. Nafahamika kama Kifo Ndubi. Teresia Washira ndiye mkalimani wetu mtazamaji. Kabla ya taarifa kuu, hebu kwanza tupate vipasho. Kwenye vidokezo, shughuli ya kujaza pengo la makamishna katika tume huru ya uchaguzi na mipaka ya shika kasi. Mahojiano ya wawaniaji kuanza kesho rasmi. Ni mikakati ya IEBC kulainisha operesheni kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Nafuu kwa waliohukumiwa kunyongwa. Jaji mkuu Martha Koome awataka waliohukumiwa kukata rufaa. Na upangaji uzazi bado hujanziwa na jamii mbalimbali. Ripoti yafafanua huku kaunti ya Kiambu ikiandikisha 31% ya wanawake ambao hawajaanza kutumia mbinu hiyo. Dakika zetu 30 mtazamaji zinang'onanga sasa hivi. Kumbuka matangazo haya yanapeperushwa kupitia mitandao yetu ya kijamii Switch TV Kenya, kwenye mtandao wa Facebook, kwenye tovuti yetu maridadi ya www.switchtv.ke. Sema nami kupitia 111444111 kupitia kwenye mitandao ya kijamii Twitter @switchtvke. Bila shaka kauli yako utakuwa naifanyia haki hapo baadaye. Tuanze. Jaji mkuu Martha Koome ameamuru kila aliyehukumiwa kifo kukata rufaa ili kesi zao zianze kusikizwa upya. Ameyazungumza haya katika mahakama ya juu alipokuwa akisikiza kesi ya Murwa Tetu ambayo imezua utata haswa kwa waliokuwa wamehukumiwa kifo. Francis Murwa Tetu na Wilson Thirimbu Mwangi walikuwa wamekata rufaa baada ya kuhukumiwa kifo mwaka wa 2017. Anayetufungulia jamvi la Switch Adhuhuri ni Caroline Suma na taarifa hii kwa undani. Jaji mkuu Martha Koome ameanza rasmi hii leo kusikiza kesi mahakamani. Akisikiza kesi ya kwanza tangu aingie madarakani, Koome amesema kuwa kifungu cha kifo kipo, ila kitahukumiwa kwa kesi nadra, na iwapo mtu amehukumiwa kifo anao uhuru wa kukata rufaa ili kesi dhidi yake isikizwe upya. Kesi ya kwanza ambayo imesikizwa na Koome ni ile ya Murwa Tetu, ambayo Francis Murwa Tetu na Wilson Thirimbu Mwangi walikata rufaa baada ya kuhukumiwa kifo, wakidai kuwa uamuzi wa kuhukumu watu kifo nchini Kenya ni kinyume na katiba. Kulingana na uamuzi wa majaji 7, uamuzi wa kesi hiyo ilibaki kama ilivyo, kwani kifungo chao kilipunguzwa makali na kuhukumiwa kifungo cha milele. Kesi hii ni ya kwanza kabisa jaji mkuu kusikiza tangu alipoapishwa rasmi kuhudumu kama jaji mkuu nchini. Caroline Suma, Switch Adhuhuri. Haya mtazamaji, wanasema kuwa sheria ni msumeno, hukata mbele na nyuma. Mbali na hayo, chama cha ANC tawi la Vihiga kimewataka wafuasi wake kuwa makini na zoezi la usajili wa wanachama linaloendelea baada ya kubainika kuwa waliotwikwa jukumu hilo wanatumia njia za mkato kufanikisha shughuli hiyo pasi na ufahamu wa wanaotakikana kusajiliwa. Wakizungumza katika eneo bunge la Vihiga kwenye hafla ya ufunguzi wa afisi mpya ya usajili wa wanachama, mbunge wa chama hicho Ernest Kivai pamoja na katibu wa kitaifa wa ANC Kevin Lunani wamewataka wanachama wao kuwa waangalifu kuzuia utapeli huo, huku wakiitaka IEBC kutoa hamasisho kwa wapiga kura eneo hilo kwa minajili ya kufanikisha maamuzi bora kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Wakati huo wawili hao wamewataka tuhakikishe ya kwamba tuko na kura. Tuhakikishe ya kwamba tunachagua viongozi ndani ya ANC ili Mheshimiwa Musalia anapokwenda State House awe na majenerali katika mashinani. We are actually talking to IEBC because tumegundua watu wetu. Sasa ile ukiongea naye kwa barabara hapa anakuonyesha yeye ni voter. But ukimfuatilia hata ID hana, voter certificate hana. We want to reach those people. Baada ya waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kuwahimiza polisi kuongeza uhusiano wao na raia ili kudumisha amani, haswa wakati wa taifa linatarajia kufanya uchaguzi mwaka wa 2022,
Mwanahabari wetu Saza Munga yupo mtaani na hisia za wananchi kwa sasa hivi ndizo anamulika. Na Saza, iwapo unanipata, hebu tupe kauli za wananchi kuhusiana na swala hili. Naam, ikiwa tumebakisha takriban miezi 13 hivi kabla kuingia ule msimu wa uchaguzi, hapo jana waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i aliweza kuwahimiza polisi na kusema kuwa waweze kuongeza ule uhusiano baina yao na wananchi. Haswa hivi sasa nchini takriban asilimia 60 ya wanajamii wana imani na polisi, kutoka takriban asilimia 29 ya hapo mwaka 2009. Na hivi sasa nimekuja mitaani hivi kuja kupiga gumzo na wananchi. Je, wana imani kweli na polisi au ni vipi? Wacha basi tuweze kupata maoni yao hapa, watueleze hisia zao ni vipi haswa. Habari gani? Patie jina lako na utuelezee wewe kama mwananchi, una imani na polisi hivi sasa? Kwa jina naitwa Joseph Maina. Sina imani kabisa na wao, na sana sana hao wa satellite. Shida yangu kuvaa mask si kwa sababu ya COVID, ni kwa sababu ya nini? Ya askari wa satellite police station. Wanakushika, wanakupeleka kwa sela. Hakuna mahali unapelekwa popote. Hapo tu ni pesa wanataka 1,000 ama 500. Na sasa ungependa sio kumwambia nini Daktari Fred Matiang'i kuhusiana na polisi? Hatuna uhusiano na wao. Hao badala ya kutusaidia ni kunyanyasa. Badala wakipata mwizi washughuliki, wako kwa pub na watu wa mask. Badala kusaidia na mask, yeye ana shughuli na wewe. Wewe bora pesa. Sawa. Na hivi sasa tunaelekea msimu wa uchaguzi. Unaona kuwa uhusiano wetu unaweza badilika kwa uwezekano wowote vile? Mimi upande wangu hata sitaki kuchaguana. Sioni faida yote mimi nafanywa. Wacha mimi nikaa hivyo. Hiyo nimechaguana nimetosha. Wacha wao wenyewe endelee. Sawa, asante. Wacha tupate mwingine pia tupe hisia zake. Habari gani, unaitwa nani, na utuelezee kama hisia zako na polisi hivi sasa ni vipi? Una imani na polisi? Mimi naitwa Emmanuel Kimani. Kwa muda kama saa hii wenye walitolewa kuwa forces, sasa hivi wako national service. Kumaanisha hao wanafaa ushirikiano na community, si ndio? Lakini sana sana wajetumia hiyo jina national service. So wana harass binadamu pia. Upande ya mask wakikuta umevaa kama hivi, badala ya kuambia uvae vizuri, yeye anakuja amekushika, amekutia kwa Land Cruiser, ambapo pale kwa Land Cruiser hakuna hata social distance. So anakupeleka kwa cell, akikupeleka kwa cell ule askari anakudai pesa. Maybe hauna. Sasa kama hauna pesa anakuambia vutia watu wako nangos, hiyo ni simu sasa. Either wapate pesa kidogo. Badala kukuambia tu uvae mask vizuri, wanakuhara. Sasa hiyo hakuna uhusiano yoyote. Ule askari anafaa kutembea na mask, akikukuta kama hauna, anakuambia shika hii mask, vaa. Hiyo ndio uhusiano mzuri na community. So far wanafaa warudishwe either college ama waingiane na community, tuitwe mkutano maybe wa askari na pia sisi community. Tunapatiwa muda, tunakuwa na kuelezeana kiasi. Mimi ni polisi, nafaa kuwa ninakaaje hivyo sasa. Kusema ukweli polisi wa Kenya wametumia harassment sana. So far mimi siwezi kuwa na imani nao kwa muda. Na unaweza sema uhusiano mbaya kati ya polisi na wananchi umeanza hivi majuzi ama umekuwa hapo tangu kitambo? Hiyo imekuwa tangu kitambo. Tangu siku za enzi za Nyayo. Ingawaji raundi hii wamebadilika kiasi, kuna wengine wana knowledge na kuna wengine hawana, sababu wameingia tu kwa ile kikosi ambapo yeye ni polisi. Akishajua yeye ni polisi sasa hawezi, anajiona yeye ndio mwenye Kenya sasa. So far sisi hatuonekani ni kama sisi ni raia wa kawaida, na yeye ndio anafaa kutuhudumia, sababu unaweza enda pia kuripoti pale hivyo, maybe umepigwa na mtu anakuambia wewe rudi na huko hivyo, enda usijui ukachukue nini barua. Inafaa uhusiano wa polisi na binadamu. Sisi kama raia, kama umeenda kuriport maybe mmefurugana na mtu, anakuchukua kibinadamu, anakuelezea venye utaenda stages fulani, lakini sio ile ati anakuambia wewe rudi na huko, wewe ni mlevi sijui nini, kule mlikuwa mnapigania. Hizo ndio kawaida zao. So far wanafaa wajue ni nini sasa uhusiano yetu na raia, warudishwe masomoni ndio elewe kusocialize na community. So
bado hawajaelewa so far wanafaa kurudishwa college. Na wewe tuseme sasa hivi ungepewa nafasi, fursa ya kuongea na Daktari Fred Matiang'i kuhusiana na polisi, ungemwambia nini? Mimi ningemshukuru sababu anataka tukuwe na uhusiano na polisi. Na hiyo kazi anafanya elekee tu aendelee tu kufanya hiyo kazi. So far ndio tukuwe tu na mingo na polisi na awarudishe pia kwa hiyo kikao ya college sana ndio wajue kusocialize na community. Hiyo ndio kitu muhimu. So far amefanya kazi mzuri. Yeah. Naam, hayo ni maoni tu ya wananchi. Wanasema haswa polisi wangehimizwa wawe na utu. Utu ule ni kuwa uwe ndugu kwa mwenzako, bali si kumtafutia makosa tu mwenzako. Kwa hayo machache sina mengi ila kurudisha kwako. Safi. Saza Munga anatufikisha dakika 11 baada ya saa 7 mchana. Mtazamaji, tumemega awamu ya kwanza na kuiweka kando, lakini kuna taarifa nyingi zijazo. Yajayo, wachimba migodi eneo bunge la Ikolomani kaunti ya Kakamega waitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuboresha mazingira ya kuendeleza biashara zao. Idadi ya wanaoaga matimboni yazidi kupanda. Karibu tena mtazamaji katika awamu hii ya pili ya Switch Adhuhuri na kuhabarisha taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kutoka pembe zote kote nchini. Wapo unaungana nasi, mimi ni Clifford Ndubi. Teresia Washira ndiye mkalimani wetu mchana wa leo.
Mwili wa mhudumu wa bodaboda mmoja umepatikana na pikipiki yake kutoweka usiku wa kuamkia leo katika mji wa Kajiado. Hii ni baada ya visa vingi vya utovu wa usalama kushuhudiwa katika kaunti hiyo. Wahudumu wa bodaboda wamelalama kuwa pikipiki nyingi ambazo wamenunua kwa mikopo zimekuwa zikilengwa na wezi, kwani zaidi ya pikipiki 10 zimepotea kwa muda wa mwezi mmoja uliopita. Mkuu wa polisi wa Kajiado ya Kati, Daudi Loronyokwe, amekiri kuwa utovu wa usalama unasababishwa na kundi la wahalifu ambalo limekuwa likizunguka mji huo na kutekeleza uhalifu huo. Amesema kuwa polisi wanafanya kila juhudi kukabiliana na kundi hilo. Huyu ni colleague wangu. Tunafanya kazi na yeye stage moja. Na it's so sad, natoka kwa nyumba asubuhi, one of mtu wa bike mwingine ananiambia, "Hebu kimbia Olkejuado, kuna kijana wa pikipiki ameuawa na amenyang'anywa pikipiki." Tulikuwa tumeweka sheria kadakada kwa sababu tulikuwa na wale tunaoperate usiku na wale tunaoperate mchana kabla ya hii maneno ya corona. Wakati waliimpose curfew sisi tukasisitiza hii sako ya usiku ikabaki ni sako moja ya mchana peke yake. Leo pia tumepata janga lingine ambaye bodaboda moja tumepata ameuawa hapa kwetu, na tuna suspect ni watu tu wamehaya yeye baada kufika hapa katikati wakakuja wakamuua. Tubadilishe dira hadi Malindi ambapo kampuni ya maji na maji taka katika eneo la Malindi Mawasco imefungua rasmi mfumo wa kulipa bili za maji ambao utasaidia wateja kulipa bili hizo kabla ya kutumia maji. Akizungumza katika warsha ya kufungua mradi huo, balozi wa Ufaransa nchini Kenya Alina Kusta Menaja amesema kuwa mfumo huo utahakikisha uhaba wa maji na uvujaji wa mabomba umekabiliwa vilivyo. Mariam Mjahid anaripoti zaidi. Kwa miaka mingi kampuni ya maji na maji taka ya Malindi Mawasco imekuwa ikipambana na uhaba wa maji unaosababishwa na uunganishaji haramu, uvujaji wa bomba na wizi wa mita za maji. Ni afueni sasa, kwani mfumo huo mpya wa kulipia bili za maji kabla ya kuutumia uliuzinduliwa ili kukabiliana na changamoto hizo. Ule uzuri nimeona matumizi yake yako very economical. There's no difference from the old one saying that hii mita imekuja kutuibia, we are going for the old one. No. Consumption remains the initial amount of water 6 meter cubes wanacharge 480 inclusive of meter rent. Balozi wa Ufaransa nchini Kenya Alina Kusta Menaja, wakati akizindua rasmi mradi huo, amesema mfumo huo mpya utaiwezesha Mawasco kugundua uvujaji na kuboresha ufanisi katika huduma zake. Through a French company, City Taps, together with the county and the water company in Malindi. The idea is both to enable a citizen to get water on a pay-as-you-wish solution, and also to detect the linkages in the system, which is also a way to make the best use out of the water. Kulingana na naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi, ameipongeza serikali ya Ufaransa kwa ishara hiyo, akibainisha kuwa kampuni hiyo imekuwa ikikumbwa na uhaba wa maji wakati wateja wengi wameshindwa kulipa bili za maji wakati unaohitajika, lakini sasa wana uwezo wa kulipa bili ya maji kabla ya kutumia ili kuboresha ugavi wa maji katika eneo hilo. Mambo ya kulipa maji pia huwa yanakuwa ni tatizo kwa wananchi. Bili zinakuja zina accumulate mpaka zinakuwa pesa nyingi, na huwa wanashindwa mwishowe kuja kulipa. Inabidi kampuni kama Mawasco ikate maji. Kampuni hiyo tayari imeweka mita za maji 600 katika mji wa Watamu katika mradi wa majaribio uliowezekana kupitia ufadhili wa shilingi milioni 53 kutoka serikali ya Ufaransa kwa kushirikiana na serikali ya kaunti ya Kilifi ambayo inamiliki kampuni ya huduma ya maji. Mariam Jahid nikiripotia runinga ya Switch. Mbashara, viongozi kutoka kaunti ya Samburu wakiongozwa na gavana wao Moses Lenol Kulala na baadhi ya wabunge wanahutubia waandishi wa habari kuhusiana na utovu wa usalama katika eneo hilo. Sasa tuende pale moja kwa moja tusikize wana yepi ya kusema. Because of resource based conflict, Samburu we have also lost people. We've lost about 8 from 23rd
June to 1st July. We have about 4 injuries that are still in hospital. And as leadership, we want to urge ourselves, both Samburu and Isiolo leadership, that we move to the ground and talk to our people. Because the conflict is resource-based, particularly pasture and lack of water. And going forward, we'll still experience those skirmishes as long as we don't undertake peace initiatives as leadership. Apportioning blame will not help. And it's no one's wish that these issues are going on. It is aggravated by the current drought. It is aggravated by conflict, resource-based conflict, and going forward, the situation will worsen. So I want to urge particularly the leadership of Isiolo, Marsabit, that we move as a team and talk to both sides of the herders so that they can share the limited resources occasioned by the current drought as we pray to get the rains. Otherwise, it's very unfortunate that we are losing lives. It's very unfortunate that we have these skirmishes, injuries, and more so to the young people. And I think it is incumbent of the leadership to complement the security agencies in mitigating some of these effects that are occasioned by the drought. Of course, we have also incidences in Laikipia. We have animals transiting Laikipia in search of pasture. As I said, as leadership, we have committed to talk to our people to maintain peace, hoping that the onset of rain will be soon, because then it will mitigate some of these issues. But otherwise, we wanted to clear that it's not about Samburu. It's about the pastoralists from Marsabit, from Samburu, from Isiolo, cutting across all the tribes. We may not want to mention tribes here, but it's about pastoralists, and it is because of drought. As much as we condemn, we may want to intervene and complement security agencies, as we indicated, in the peace-making initiatives through community elders, through local leadership, and through the herders themselves. Thank you very much. Kiswahili. Yangu pia ni kusema tu ni vile gavana amesema, ndio tunaimiza, kwa sababu mambo zile tunapata ni mbili. Kuna mambo kutoka Isiolo na kuna mambo kutoka Laikipia. Na nikianza na mambo ya Isiolo. Mambo ya Isiolo iko na mambo tofauti. Watu wanapigania maji, wanapigania nyasi, na wanapigania pia kupita. Na vita ya Isiolo si ya community moja, ni ya community zote, kwa sababu kila mtu, kila community amepoteza watu. Samburu pia wamepoteza watu 8 karibu mwezi moja, na wengine wako hospitali mpaka saa hii. Kwa hivyo tunataka kusema, kulingana na vile leaders wa Isiolo waliongea, ni muhimu kukutana na kuelewa ni nini inafanyika, kwa sababu kulingana na lile ripoti tunapata ni vita ya pande zote, na ni watu wanapigania maji. Na ni muhimu tukutane, tusikie na tuelewe, tukiwa leaders pia wa Samburu, hii vita ni ya wapi? Kwa sababu wakisema Samburu, Samburu pia iko Laikipia, no, iko Isiolo. Na wale Samburu wa Isiolo ni wa Isiolo, wale wa Samburu ni wa Samburu, lakini wote ni community wetu. Kwa hivyo ingekuwa muhimu tuelewe vizuri, na ningeomba kama ofisi ya internal security, kama anaweza kukatanisha sisi wote, ndio tuelewe wote pande zote vita inatoka wapi. Hiyo ni pande ya Isiolo, kwa sababu hii jilali ni ya kila mtu na ni ya kila upande, na sisi tumejaribu peace kama pande yetu ya Samburu.
Hakuna pahali ng'ombe yetu imeenda hatujaenda kufikia na kueleza, kuongelesha vijana watafute nyasi kwa njia mzuri, watafute maji kwa njia mzuri. Kwa hivyo ni muhimu ili tukutane kama leaders na ofisi ya internal security, tukutanishe sisi wote tuelewe ni vita inatoka pande gani na wapi ina vita, kwa sababu kila mtu sasa tuongea. Ni viongozi mtazamaji kutoka kaunti ya Samburu wakiongozwa na gavana wao Moses Lenol Kulala wakizungumzia mikwaruzano baina ya jamii mbalimbali kuhusiana na ukame ambao unashuhudiwa katika maeneo hayo. Wamezungumza kuwa sio swala tu la ukame, kuna pia swala la upitaji njia ambapo ameguzia Isiolo na Laikipia ambapo jamii mbalimbali zimekwaruzana. Isiolo kuna baadhi ya jamii ambazo zimepoteza wapendwa wao na vile vile Samburu wamepoteza wapendwa wao, na hali sio hali kwa sasa hivi. Viongozi hao wanasema kuwa ni jambo la dharura ambalo serikali inafaa kuingilia kati na kuhakikisha kwamba wanasuluhisha. Baadaye kwenye taarifa zetu za saa moja utapata taarifa hiyo kwa undani. Tuangazie taarifa tofauti. Utafiti uliofanywa na shirika la PMA unaonyesha kuwa 31% ya wanawake ambao wameolewa katika kaunti ya Kiambu hawajaanza kutumia mbinu mbalimbali za kupanga uzazi. Hata ingawa kumekuwa na ongezeko kwa utumizi wa mbinu za kisasa za kupanga uzazi tangu mwaka wa 2014 kutoka 67% hadi 69% mwishoni mwa mwaka jana, sehemu kubwa ya wanawake kutoka kaunti hiyo hawajakumbatia mbinu za kupanga uzazi. Upangaji uzazi umekithiri haswa kwa wanawake, kila mmoja akitumia mbinu ili kuepuka mimba. Katika utafiti uliofanywa na ufuatiliaji wa utekelezaji PMA kati ya mwezi Novemba hadi Disemba mwaka wa 2020, ulivutia wahojiwa 770, huku baadhi ya wanawake wakikubali kutumia mbinu za upangaji uzazi kama vipandikizi, sindano na vidonge. Ensure that all women who visit our facilities then in need of a contraceptive method then go back home with the method that they choose to have. Profesa Peter Gishangi, mtafiti anayeongoza katika ripoti hiyo, alisema kuwa 56% ya wanawake eneo la Kiambu wanatumia mbinu duni aina ya upangaji uzazi inayozuia upandikizaji wa yai lililorutubishwa katika uzazi. Kiambu is very different from those other counties. It means the women here have more choice because the methods are available. Include the pills, the implants, the injectables, and the IUD. So those are the 4 common methods being used in Kiambu. Janga la korona limeathiri sekta nyingi haswa uchumi, lakini hajaathiri utumizi wa upangaji uzazi kwani zinapatikana kwa njia rahisi. Lincoln Mbogo, runinga ya Switch. Shukran sana Lincoln Wambugu. Hatimaye mtazamaji, je, ushawahi jiuliza wakati ambapo mkurugenzi katika sekta ya kibinafsi hupewa jukumu la kuitumikia nchi yake kama mtumishi wa umma, nini haswa katika maisha yake hubadilika? Katika sehemu yetu ya kila wiki ya kumfahamu afisa mkuu mtendaji, wiki hii tunamwangazia Patrick Kokonya ambaye ni rais wa Chota Africa Group na wakati mmoja aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa hazina ya sekta ya maji nchini pamoja na kuitumikia serikali katika nyadhifa mbalimbali kwa miaka 20 sasa. My name of course is Patrick Kokonya, born 46 years ago in a small village of Sakadi in Nambale sub-county. In 2002, I participated in the change of leadership of this country, campaign for former President Mwai Kibaki. After 2002, I eventually joined government as from the private sector into public sector as a rapid results initiatives coach, commonly called as RRI coach. So sometimes out there you'll hear people call me coach. So they basically mean an RRI coach, a rapid results initiatives coach. And that's what I have done over so many years in government. That's what has pushed me to do so many things, both in government and in the private sector. And that's also what gave me an opportunity to serve as an advisor to the head of public service
That's the current governor of Nyandarua County, Francis Twitter Kimemia. By 2013, fast forward, by 2013, I was appointed by the former President Mwai Kibaki as one of the first directors, the founding directors of Kenya Water Towers Agency, and to then appoint me as chairman of Water Sector Trust Fund to help to ensure that Water Sector Trust Fund is able to deliver also on the promise. And of course, the role of Water Sector Trust Fund is to work closely with the underserved areas of the 47 counties in this country, to work with the marginalized communities. As president and chairman of Chota Africa Group, therefore I have to give leadership to this team because they look up to myself with my team to do the right thing. The other thing is as president, I also have to ensure that I create networks, look for partners and stakeholders who are going to work closely with Chota Africa Group. Ukishatia nanga mtazamaji, na tamatisha taarifa za Switch adhuhuri, ni wapishe wanaspoti Emmanuel Terera, Mohamed Isaac pamoja na Arnold Nderitu wakupashe kispoti ni nini haswa kitakuwa kinaajiri. Lakini hapo usiku itakuwa ni mechi ya mauano Euro. Sasa tunaelekea tamati. Ni timu zipi ambazo huenda zikafika kwenye finali? Hayo yote kwenye spoti zetu hapo baadaye. Nimekuwa wako Cliff Ndubi. Shukrani sana Tinga kwa mwelekezi wangu mchana wa leo. Tupatane wakati mwingine, Mola akiridhia.